Practice set 2.2, second question. Here we have to show the numbers root 5 and root 10 on the number line. We have to represent the numbers root 5 and root 10 on a number line. We already studied this concept into the 8th standard. We already studied this concept into the 8th standard, and here also we have to represent the numbers root 5 and root 10 on a number line. So here we have to draw a number line. We have to draw a number line. Here we have only a line, and now we have to show the numbers on this line. Since root 5 and root 10 both are the positive numbers, since root 5 and root 10 both are the positive numbers, we have to represent only the positive numbers on the number line. So here we will represent 0, since we do not have to represent negative numbers. root 5 आणि root 10 दोन्ही पॉझिटिव्ह नंबर्स आहेत. आपल्याला निगेटिव्ह नंबर्स इथं रिप्रेझेंट करण्याची आवश्यकता नाही आहे. सो मॅक्झिमम लेफ्ट साईडला आपण इथं 0 घेत आहेत. Here we will take 0 on the number line, which is the point of origin of the number line. Now on the same places, this is very important, the distance between all these distances should be same. We will take that distance, convenient distance, सोयीस्कर अंतर या कंपासमध्ये घ्यायचं आहे. आणि इथं साधारण आपल्याला आपण असं कन्सिडर करू की हे 1 युनिट डिस्टन्स आहे. 1 युनिट्सवरती आपल्याला अशा प्रकारे पॉईंट्स प्लॉट करायचे आहेत. and we have to represent them by using the numbers. We will represent this point as 1, we will represent this point as 2, this is 3, and this is 4. Here no need to show the negative numbers, and if you want to show a number, negative number also, you can take the same distance and you will draw a point here, and you can represent -1 here. No need to show this -1, since both the numbers which we have to represent, both the numbers which we have represent are the positive numbers, that is root 5 and root 10. Now here it is important that where the root 5 lies, रूट 5 जे आहेत वर्गमुळात 5 जे आहेत ते एक्झॅक्टली कोणत्या दोन इंटिजर्सच्या मध्ये आहेत. 0 आणि 1 च्या मध्ये आहेत का, 1 आणि 2 च्या मध्ये आहेत का, 2 आणि 3 च्या मध्ये आहेत का, 3 आणि 4 च्या मध्ये आहेत. रूट 5, वेअर डज द रूट 5 लाईज ऑन नंबर लाईन, या नंबर लाईनवरती रूट 5 एक्झॅक्टली कुठं आहेत. तर स्वाभाविक आहे रूट 5 बिफोर रूट 5 रूट 4 विल बी देअर. Before root 5 root 4 will be there, and root 4 means 2. Square root of 4 means 2. So this is the square root of 4. This number represents square root of 4, means root 5 we have to show here. So this is immediately followed by root 4. Root 5 is immediately followed by root 4. Since this number root 5 lies between 2 and 3, the number root 5 lies between 2 and 3. Now where does the root 10 lies? Where does the root 10 lies? So root 10, before root 10 root 9 is there. Before root 10 root 9 is there, and root 9 means 3. So root 10 lies between 3 and 4. Root 10 lies between 3 and 4. That is very simple, very easy. वर्गमुळात 10 हे वर्गमुळात 9 च्या नंतर येतात. मग वर्गमुळात 9 म्हणजेच 3, म्हणजे 3 आणि 4 च्या दरम्यान वर्गमुळात 10 ही संख्या असणार आहे. वर्गमुळात 5 आहेत, तर त्याच्या एक्झॅक्टली अगोदर रूट 4 असतील, वर्गमुळात 4 असतील. वर्गमुळात 4 म्हणजेच 2,
थोडक्यात 2 आणि 3 यांच्यामध्ये वर्गमुळात 5 येतात आणि 3 आणि 4 यांच्यामध्ये वर्गमुळात 10 ही संख्या आपल्याला शो करता येते. आता ती कशा पद्धतीने शो करायची आहे ते आपण अभ्यासणार आहोत. सिन्स √5 लाईज बिटवीन 2 and 3, किंवा आपल्याला वर्गमुळात 5 नंबर लाईनवरती रिप्रेझेंट करायचे. आपल्याला वर्गमुळात 5 नंबर लाईनवरती रिप्रेझेंट करायचे आहेत, म्हणजेच आपल्याला √4 तिथं शो करणं आवश्यकच आहे. मग √4 आपल्याकडे ऑलरेडी आहेत, √4 इथं आपल्याकडे ऑलरेडी आहेत, नसते तर ते पण आपल्याला शो करायला लागले असते. फॉर एक्झाम्पल, आता सपोज तुम्हाला √15 हा नंबर शो करायचा, स्क्वेअर रूट ऑफ 15, तर बिफोर दॅट √14 तो अगोदर नंबर लाईनवरती शो केलेला असणं आवश्यक आहे. बिफोर दॅट √13 तो नंबर लाईनवरती आपल्याला शो करावा लागेल. बिफोर दॅट √12 तो पण 9पर्यंत यावं लागेल आपल्याला, 15पासून 9पर्यंत, म्हणजे इथं आलो तर आपण. मग √9 आहे हा, √9 नंतर √10, पुन्हा √11, पुन्हा √12, पुन्हा √13, 14 आणि √15 असे नंबर्स आपल्याला तिथे शो करावे लागतील. फक्त √15 जरी त्यांनी शो करायला सांगितलेला असला तरी नावीलाज असतो आपल्याला √14, √13, √12, √11, √10. आता √9 ऑलरेडी आहेत, हे नंबर्स आपल्याला तिथे शो करावे लागतील. √10, √11, √12, √13, √14 आणि मग त्यानंतर √15. आत्ता जे 2 नंबर्स आपल्याला इथे शो करायचे आहेत ते एकदम इझी आहेत, इझिली आपण ते रिप्रेझेंट करू शकतो. सो हिअर वी हॅव टू ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर. If you want to show the number √5 on the number line, we have to draw a perpendicular on this number, that is square root of 4, which is equal to 2. So by using this set square, here we have to draw a perpendicular. This is very important. Do not draw that by using the ruler. मोजपट्टीच्या साहाय्याने उगाचच अशी सरळ रेषा ओढू नका, तर सेट स्क्वेअरच्या साहाय्याने, हा जो आपल्याकडे गुन्हे आहे या गुन्ह्याच्या साहाय्याने, सेट स्क्वेअरच्या साहाय्याने वी हॅव टू ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर हिअर. या 2 या नंबरवरती आपल्याला एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे. हिअर वी ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर on the number 2, which is equal to √4. Now we have to take 1 unit distance on this perpendicular. First of all, where we have to draw the perpendicular. परपेंडिक्युलर काढायचा कुठे, हा पहिला महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सिन्स वी हॅव टू रिप्रेझेंट √5, आपल्याला वर्गमुळात 5 ही संख्या तिथं शो करायची आहे, म्हणून आपण वर्गमुळात 4 जे की आपल्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल आहेत त्यावरती आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. आता या परपेंडिक्युलरवरती आपल्याला काय करायचं आहे, 1 युनिट डिस्टन्स, म्हणजे इथं जे ह्या दोघांमध्ये जेवढे डिस्टन्स आहे, किंवा ह्या दोघांमध्ये जेवढे डिस्टन्स आहे, किंवा ह्या दोघांमध्ये जेवढे डिस्टन्स आहे, किंवा या दोघांमध्ये जेवढे डिस्टन्स आहे, 1 युनिट डिस्टन्स म्हणून आपण त्याला, ते काय आपण मोजून घेतले नाही. सो वी विल कन्सिडर इट ॲज 1 युनिट. मग इथंही आपण काय करायचं आहे, 1 युनिट डिस्टन्सवरती वी हॅव टू ड्रॉ ॲन आर्क. इथं 1 युनिट आला. दिस हाईट इज 1 युनिट, दिस हाईट इज 1 युनिट, दिस बेस इज 2 युनिट, दिस बेस इज 2 युनिट. अँड सपोज इफ वी जॉईन these points, if we join these 2 points, we will get a right angle triangle. Base of this right angle triangle is 2 units. Height of this right angle triangle is 1 unit. Now we can calculate this hypotenuse by using Pythagoras theorem. We will calculate this hypotenuse by using Pythagoras theorem. So here we do not have space to make the calculations. You can make the calculations on the rough page, or here we will make the calculations. We will represent this point as O, we will represent this point as A, and we will represent this point as B. Since this is the right angle triangle ABO, since this is right angle triangle ABO, in this right angle triangle base is 2
and height is 1 unit. So we can easily find this hypotenuse by using Pythagoras theorem. You can easily write in right triangle ABO, in right triangle ABO, in right triangle ABO by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem. We can write AO square is equal to AB square plus OB square. AO square is equals to AB square plus OB square. And now we can put the values, that is AO square is equal to AB is 1 and square of 1 is 1 only. Here we can write 1 square plus OB is 2 units. So here we can write 2 square. Now here AO square is equals to 1 square is 1 plus 2 square is 4 plus AO square is equal to 5. AO square is equals to 5. So taking square root of both the sides, we have AO is equal to root 5. We have AO is equal to root 5. AO, this distance is root 5, which we have to show on the number line. This AO is the distance root 5. This length of the segment AO is root 5. Now we can calculate this distance in the compass. How much distance we take in compass? AO, that is root 5 units. We take the distance in the compass, that is from A to O, that is root 5. Now we have to put this compass on the origin and we have to draw an arc here on this number line. So here we have the number root 5. So here we have the number root 5. This point represents root 5. This point represents root 5. Now we have to show the number root 10. And see, this root 10 is immediately followed by root 9. And root 9 is already available on the number line. Root 9 is already available on the number line, that is equal to 3. So now we have to draw the perpendicular on the number 3 and then we have to make the same actions which we do here to show the numbers root 5 on the number line. हा नंबर रूट 5 या नंबर लाईनवरती शो करण्यासाठी जी साधारण जे क्रिया आपण इथे केलेली आहे किंवा जो भाग आपण इथे ड्रॉ केलेला आहे, एक राईट अँगल ट्रायंगल आपण कन्सिडर करून रूट 5 तिथे शो केले. तसंच इथेही आपल्याला एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे आणि रूट 10 हा नंबर आपल्याला या नंबर लाईनवरती शो करायचा आहे. So here we represent the root 5. Now we will represent the number root 10 also. We have to draw the perpendicular on this number 3 by using the set square. We have to draw a perpendicular on this number. We draw a perpendicular on this number 3. Here we have to draw the sign of perpendicularity. Now again we have to take 1 unit distance on this perpendicular. Here 1 unit distance we have to take in the compass. This is 1 unit. We have to put this compass here on the perpendicular and we have to mark an arc on this perpendicular. Now represent this point as C, represent this point as D, and this is point of origin. We have to join with point C. So we will get a right angle triangle CDO. We have to join this point
with the point C. So we will get a right angle triangle there. We will get a right angle triangle there. Now the base of this right angle triangle is 3. 3 square is 9 plus height of this right angle triangle is 1. 1 square is 1. So 9 plus 1 is 10. That is CO square. And if we take the square root of both the sides, then you will get CO is equal to square root of 10. Now you can write that part there also. In right triangle CDO, by using Pythagoras theorem, CO square is equal to CD square plus OD square, and you will find the length of this segment CO, and it will be root 10. It will be root 10. The length of the segment CO is root 10. Now you have to take this much distance CO in the compass. How much distance is this? This is root 10. We calculate the distance root 10. We take that distance in compass, that is root 10. And now we have to draw an arc here. On this, only you can draw the arc on the line, or simply you can draw the arc like this. Same distance we calculate here on the number line. Here also same distance we calculate on the number line. Same distance we calculate. You can draw an arc like this, or only you can mark on the line also. So here we have root 10. Here we have root 10. You can easily represent the numbers root 5 and root 10 on the number line. So this is all about the third question from the practice set 2.2. Now we will study the next concept in next video lecture. Thank you.